Ja, und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem letzten Panel heute bei dieser Konferenz. Eine der großen Fragen dieser Konferenz ist ja die nach den zunehmenden Entflechtungen in Europa und vor allem auch sicherlich einer Entflechtung der EU von Russland und Belarus, die wir jetzt beobachten. Ein Prozess übrigens, den wir jetzt schon über einen längeren Zeitraum beobachten können, ja nicht erst jetzt seit dem Februar dieses Jahres. Und wir haben über die politische und die wirtschaftliche Ebene schon gesprochen und wenden uns eben jetzt den Gesellschaften zu. Und die Gesellschaften, das haben wir auch schon in den anderen Panels gehört, spielen ja wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wenn wir an die russische Gesellschaft denken, dann gibt es schon hier in Deutschland eine große Irritation darüber, wie stark offensichtlich doch in der Gesellschaft die Zustimmung zu diesem Krieg ist. Und auch wenn Putin de facto ja einen Krieg auch gegen die eigene Gesellschaft führt, braucht er die Unterstützung ja seiner eigenen Gesellschaft. Insofern ist auch die russische Gesellschaft hier ein Faktor in diesem Krieg. Und auch über die ukrainische Gesellschaft haben wir gesprochen, darüber, dass de facto Teile der Gesellschaft, sehr starke Teile der Gesellschaft diesen Krieg im Augenblick maßgeblich mittragen, auch mit der Unterstützung des Militärs und natürlich mit dem Militäreinsatz selbst. Das heißt, der Ausgang dieses Krieges wird auch mit davon abhängen, wie die ukrainische Gesellschaft es schafft, dieses Durchhalten auch im Krieg jetzt zu ermöglichen. Wir werden in diesem Panel jetzt sprechen über die Gesellschaften selbst, über ihre inhaltlichen Verfasstheiten, aber auch über transnationale Bezüge. Es geht ja eben um Verflechtung und Entflechtung. Das heißt, um transnationale Bezüge innerhalb des östlichen Europas und auch darüber hinaus. Und es geht um Tendenzen, die wir schon länger beobachten, und eben um den Einfluss des Kriegs. Auch darum wird es natürlich gehen, um den Einfluss des Kriegs auf die weitere Entwicklung. Und wichtig ist mir dabei, wir werden hier zunächst auf dem Panel über Gesellschaft allgemein diskutieren. Und sehr gerne können wir dann in der Diskussion hinterher auch auf die besondere Rolle von Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftlichen Aktionen eingehen. Und ich diskutiere darüber jetzt mit Tymofii BRIK, der hoffentlich jetzt zugeschaltet ist. Können Sie ihn bitte zuschalten? Hi, Tymofii. Tymofii BRIK ist Soziologe, er ist Rektor der Kyiv School of Economics. Er hat sehr viele Studien- und Forschungsaufenthalte in Madrid, Utrecht, Stanford University, New York University gehabt. Er ist zurzeit auch Research Fellow an der London School of Economics, aber wir treffen ihn in Kiew an. Tymofii, schön, dass Sie hier online zugeschaltet sind. Ich begrüße auch Olga SHPARAGA aus Minsk. Ich weiß nicht, ob sie über dieses Panel, ja, ist sie schon zu sehen. Olga lebt seit einiger Zeit in Berlin. Sie ist Philosophin, Publizistin und Feministin. Sie ist Mitbegründerin des European College of Liberal Arts in Minsk. Olga hatte sehr viele Forschungsaufenthalte früher schon in Deutschland und sie ist zurzeit Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin. Olga, schön, dass du dabei bist. Und schließlich begrüße ich Denis VOLKOV. Denis VOLKOV ist aus Moskau zugereist. Er ist Soziologe und Sie wissen sicherlich seit 2021 Direktor des sehr renommierten Soziologieinstituts des Levada-Zentrums in Moskau. Seine Forschungsschwerpunkte sind gesellschaftliche Haltung zur russischen Politik, Haltung der jungen Generation, Protestbewegungen in Russland. Und er war bisher auch Kolumnist für unabhängige Medien in Russland. Olga SHPARAGA musste leider sehr kurzfristig ihre Anreise absagen und sie ist deshalb hier zugeschaltet, aber weil es mit dem Livestream auch schwierig wird, haben wir vereinbart, dass wir am Anfang jetzt ein Gespräch mit Dimitri und mit Denis und Tymofii haben und Olga dann später dazuschalten. Und deshalb werde ich jetzt auch ins Englische überwechseln, weil wir die Diskussion jetzt am Anfang hier auf Englisch führen. Denis, 30 years after the breakup of the Soviet Union, we still talk about the post-Soviet space. And I think we do so in the absence of new terms,
we still don't have alternative terms to this post-Soviet. But I think we also do so because we assume that the legacy of the Soviet Union is still an important reference in different areas. So is there something like a post-Soviet society that still exists? Or did it exist until February this year? And if so, what constitutes it? Hello, guten Tag. Very glad to be with you today. So, answering your question, I think for Russia, we can speak about post-Soviet society, maybe not so for Ukraine. But speaking of Russia, of course, I mean, there are, well, many institutes, and Tatiana Vorozheikina was talking about it today already. When the institutions like FSB, political police, the other, or siloviki, they were not reformed and existing with a new market institution, they, well, transformed the Russian state from, well, more or less democratic in the 90s to what we are having today. And well, there is a big discussion about Soviet men, post-Soviet men, and there are pros and cons speaking about it. But I think what my colleagues in Levada Center, Lev Gudkov, Boris Dubin, previously, and Levada, of course, were speaking about it, that, well, there are remnants of these institutions that didn't allow this transformation when, I mean, army, police, and how ordinary people adapt to this these institutions, violent institutions, how they are, well, ready to do so because they do not feel enforced to, I mean, to transform this institution. I think this is why we can still speak about, well, Soviet and post-Soviet men in Russia, and because of this, we do not see these the transformations that we were hoping for in the early 90s. Tymofii, so Denis has so far only talked about the Russian society. Would you say that to a certain extent, also with regard to Ukraine, we can speak of a post-Soviet society? Well, it's a very broad question, of course. There is quite extensive comparative scholarship that tells us that the shadow of communism is still there in the Eastern Europe and in former Soviet republics. There is a very great comparative book by Joshua Tucker, who has studied public attitudes in more than 15 countries, for the past 30 years, and he showed that in terms of attitudes towards market and liberal reforms, and in terms of social trust and gender roles, post-Soviet countries are quite homogeneous, and they still have this lack and influence of the past. Nevertheless, if you zoom in, you will see that Ukraine has changed dramatically over the course of the past 30 years on so many levels, in terms of institutions, in terms of establishing new democratic and market institutions, but also in terms of public opinion. Most of Ukrainians, they support democratic regime, market economy, Euro integration, especially now. Even I can refer to a fantastic project called Mobilize by Olga, who is a political scientist in Manchester. What she does the so-called longitudinal panel surveys, meaning that she keeps track how opinion of the same people change over time.
And we saw that Ukrainians in her sample, they regard democracy as an available institution, even during the war. You know, you could imagine that during the war, people would value more centralized power, and nevertheless, it did not happen. So Ukrainians do value democracy. So, you know, we can talk about it for many hours. We can also mention culture and religion and attitudes towards minorities and migrants, etc., etc. So Ukraine has moved, has gone through a lot for the past 30 years, and we see changes on almost all metrics that you can imagine and which you can track in sociological surveys. So I would say that there is this shadow, but it has faded quite significantly. So Irina Prokhorova, in her prologue yesterday evening, she said that both societies are still very much intertwined. Denis, where do you see these aspects of intertwinement? Well, of course, they're intertwined, but when we look at our public opinion polls, when we conduct our focus groups, we see that these connections that families quite often have between Russia and Ukraine, because there are, well, yes, there are a lot of families who have some relatives in Ukraine, some, well, a wife is from Ukraine, or husband is from Ukraine, a lot of this. But what we are seeing that it does not, it didn't make much difference when we are speaking about the attitudes towards the conflict. What we are seeing, well, we do not see much difference how people understand what's going on and how they, well, whether they support or not. Depending on whether they have or not any relative in Ukraine. No, almost no difference here. In focus groups, but also in the media, there are a lot of examples when the families are divided by what is happening, like when there is young people, young part of the family is in Ukraine, and other part is in Russia. They don't talk to each other because they don't believe each other. And Russian part of the family even condemning those staying in Ukraine, that they don't understand what is happening, that they in Ukraine are listening to the propaganda, Western propaganda, and they don't understand what is going on. So there are a lot of such examples, and again in surveys, we do not see these significant differences, how these people with or without relatives understand what's going on. The main factors are age, and source of information, and to some extent big or small city. This is important. So let's go to the question of age and generations. With regard to Ukraine, do you see any difference in different generation cohorts? Yes, we do. And actually, what we see in relation towards Ukraine is the same that we were seeing for the last, at least for 3 years. There's rather significant generational differences, with younger generation being more critical of what its government is doing in Ukraine, inside Russia. So we see the same cleavages now, maybe only at the very beginning, and I think in March, when there was some shock. There was some, these cleavages became not so obvious, but again, in April and May, we already see them again. So young people are more critical, less supportive, probably because they're following it through, not through television, but through internet.
And I suppose there's a difference in rural and urban areas as well. Yes, to some extent, because when we're speaking of internet, now it's usually mobile internet. With the younger generation, it is not as important now, because well, in smaller towns, like in bigger towns, younger generation are internet users, and they know how to use internet. They know how to find alternative information. The problem is that the war, the conflict is fading away from the people's attention. We see it for, well, three months now, and we see how it's, well, less and less people are paying attention, and thus are less willing to look for alternative information. I mean, to free information. Tymofii, it is obvious that especially after this new attack, this new Russian attack, there is this cleavage and growing distance between Ukraine and Russia. So if we talk about the younger generation in Ukraine, what are their points of reference? Well, I can, first I'll comment on your previous question as well, and then I'll try to answer to this one. In April, in the end of April, our team has conducted a survey among urban Ukrainians. So I cannot comment on urban-rural divide. I will be speaking only about urban Ukrainians. We executed this project together with our partners in Northwestern University and McGill University. So we collected a large sample, 1,800 Ukrainians, and we asked them whether they have relatives and friends in Russia and whether they keep talking to their relatives during the war. So among all these respondents, almost half, about 48%, said that they have at least one relative. And if we look into this specific subsample, a group of people who have some relatives, quite a lot of them indeed maintained communication. So 60% of them maintained communication with their relatives in Russia. They were mostly cousins, aunts, uncles. They were talking through messengers, video chats, things like that. And they said quite transparently and honestly that they discussed the war. Half of the respondents said that they discussed Russian talking points about denazification and liberalization of Ukraine, etc. And most of the Ukrainian respondents said that they believe that their relatives are under the influence of propaganda. So there was this question on the scale from 1 to 10. On the scale from 1 to 10, would you say that your relatives are influenced by Russian propaganda? How do you feel about it? So Ukrainian respondents said that on average, they said that 8. They said that the influence of Russian propaganda is 8 out of 10. So that's how they evaluated it. So what can we say from it? Yeah. So on the one hand, clearly people are disappointed. They're upset after talking with their relatives. They believe that their relatives are influenced by propaganda, and you know what? They're still talking. Yeah. So I think that it's a very telling example that even despite the war and despite this conflict and despite these very difficult conversations, people are still trying to get to another side. We will see. We will see whether they will, keep trying, or maybe they will be disappointed in the future. We will repeat our survey soon, and we will see the dynamics. So regarding the point of references for new generations, I think we should make a step back and analyze data before the war. So we know that there is a generational divide in Ukraine. There are more younger people. They're more globalized. They tend to consume global information from different sources, from international channels.
and younger generations of Ukrainians, they tend to be pro-Western in their and more globalistic in their cultural attitudes. So in this sense, Russia is just one of the neighbors, and Russian culture is just a part of consolation of international culture. People would watch Western movies, read Asian books, or listen to Russian podcasts. In this sense, it's just a part of your daily cultural consumption. Thank you. In our previous panel, we have talked about this very ambivalent politics and signals sent out by the European Union. I mean, there is a lot of talk about solidarity, and there certainly is a lot of support for refugees who are now coming to the European Union, refugees of the war. But still we see that there is also this great fear within the EU that the war might spread to EU territory as well. And this makes politics in the EU so ambivalent. Is this reflected? Is this in any way reflected in the Ukrainian society? And does this change attitudes towards Europe? Well, we don't have a lot of good data on this specific question. So what we have some polling, some surveys about attitudes of Ukrainians towards Euro integration, support of NATO, or support of our own domestic political institutions. This is one source of the data. And another source of the data is what we call computational social science. It's basically when you use code to web scrape social media, analyze what people say on Twitter, on Facebook, and what kind of emotions they express. So based on these two somehow superficial data sources, I could say that of course people are responding emotionally to some, changes in international politics, and people would like to have a stronger representation in the West, and Ukrainians would love to have more support by European leaders. Of course, they're upset if they feel that, maybe the weapons don't come too quickly, or maybe the West is not so united, or some countries, they find loopholes to avoid sanctions. That in this sense, Ukrainians can be sometimes frustrated. Ukrainians are also frustrated when Western partners perceive this war through the lenses of Russia. When people are still debating, whether we should, there is a lot of debates whether Putin is genius or he's madman, whether they should care about moral faith of Putin or not, etc., etc. A lot of Ukrainians are frustrated because of that, because they want to have more respect to Ukrainian agency, and to see this conflict from the lenses of Ukraine. At the same time, if you check any poll and any survey, you will see that most of Ukrainians still support European integration and have nice attitudes towards European partners, because that's where Ukrainians see themselves. They see themselves as a part of European Union, and even if we have some, minor disagreements or political arguments, it does not change the whole perception. Thank you. Denis, there is so much talk about in Germany about this war, also because it is perceived also as a war against the West. This has been discussed here as well. So what about pro-European voices in Russia? Is this a question of generation? Well, if we are talking about the attitude towards the West, of course, this war made the West unpopular, and we see how the attitude towards the Western countries decreased. To Germany as well. I think it's on the maximum, the negative attitude towards this country. But yes, there are still cleavages.
And it is to some extent similar to what Tymofii was talking about. Youth in Ukraine and in Russia as well. Young people are very much interested in Western culture, Western movies, music, etc., etc. And we see that even now, the younger generation are more positive towards the West, towards European countries. Well, 3 times more positive than the older generation, about 30%, about 1/3 being positive. But we see it now. We saw it in 2014 when that in the circumstances of this conflict, many young people as well feel aligned with the other parts of society in these negative feelings, because still, even with the younger generation, this notion that the West is against us, always was against us, and its main only goal is to undermine Russia, to just cut it in half and so on. It's also find proponents in younger generations as well. So, but again, what we saw in 2014, and probably this can be the case now, then the younger generation was the first to just forget about it and being again positive towards the West in a couple of years. But we must understand, of course, that this positivism is not very deep-rooted, because even the well, my colleagues were making a focus group with the best students of best universities in Moscow, St. Petersburg, and we saw that even there, the understanding of how the West works, how the Western society function, were very primitive. So it's more about thinking of the West as a good place to live in. In migration studies, there has for quite a while been the talk about this generation Putin, people leaving the country for political reasons. And now with the new war starting, we have this massive exodus. So does this exodus affect Russian society, and in which ways? Of course, it affects, but I think we must be very cautious about understanding who are these people who are exiting Russia. They are always the percentage of those who were politically active, well, democratically minded people who were absolutely oppositional to Putin's regime. There were very small numbers. And I guess, again, here there are many people who are well, leaving Russia just because they don't want to live in an uncomfortable situation. Like maybe you, those who are following this number of Russians, where they're going to Tbilisi, to Yerevan, some other places, and there was a scandal at Tbilisi, a party for only Russians, no Georgians. So it was not about any politics. It was, we want the same life here in Georgia like we're having in Moscow. So it's many of these people are apolitical. Some of them are, and some of them they suffer from what is, going on, and they sympathize with Ukraine, but not all of them. And another case is this political part of this immigration, which is increased, of course. It will first influence the climate within the Russian society, because many good specialists, renowned thinkers are leaving, and this will
influence the situation inside the country, but it will also influence the situation within diaspora when they're thinking of their own problems already outside Russia, squabbling, trying to come up with the interesting project like passport of good and Russian and so on. Very detached, I think, already with what is happening inside the country. Olga will join us now. Und für die Technik können Sie bitte jetzt Olga auf den Bildschirm bringen. Danke. Olga, I will switch to German now. Olga, ich will noch einmal zurückgehen zu den Protesten von 2020. Und die haben ja im Grunde genommen zu einer noch stärkeren Distanzierung der belarussischen Bevölkerung von ihrer eigenen Regierung geführt. Was würdest du sagen, was hält im Augenblick die belarussische Gesellschaft zusammen? Was ist der Kit der belarussischen Gesellschaft? Ja, es ist natürlich sehr kompliziert, die Situation in Belarus zu charakterisieren, weil, wie ich aus einigen Interviews gelesen habe, die Leute sagen, dass sie sich versteckt haben. Die nicht nur Aktivistenleute, sondern eigentlich die breiten Kreise von der Gesellschaft, weil sehr viele Leute, fast jeder oder jede Fünfte in Belarus hat einmal oder ein paar Mal an den Protesten 2020 teilgenommen. Das heißt, das sind die breiten Kreise der Gesellschaft. Und jetzt wegen der Verfolgungen sollen die Leute auf jede mögliche Weise die politische Verfolgungen das zu machen, um nicht verfolgt zu werden. Und deswegen haben wir keine Aktivitäten im Lande. Mehr als 750 NGOs wurden schon im 2021 geschlossen. Und für die Leute ist jetzt die Frage, wie sie überleben. Auch sie benutzen die aktiven Leute, die noch im Interview sprechen, sie benutzen den Begriff der Würde, dass sie jetzt würdiges Leben doch unter diesen Bedingungen führen wollen. Und wenn es möglich ist, doch auf irgendwelche Weise zu zeigen, dass sie immer noch für diese Stimmung, Proteststimmung sind und auch gegen den Krieg in der Ukraine. So würde ich anfangen. Haben die Proteste in irgendeiner Weise dazu geführt, dass es in der belarussischen Gesellschaft einen stärkeren Zusammenhang gibt? Oder sprechen wir hier jetzt doch über die Zivilgesellschaft, diejenigen, die ohnehin vorher auch schon vielleicht organisiert und politisch aktiv waren? Ich denke, und nicht nur ich, sondern andere Forscherinnen und Expertinnen denken, dass die belarussische Gesellschaft sich verändert hat, jetzt einen neuen Zustand hat. Und in diesem Zusammenhang, inwieweit die belarussische Gesellschaft post-sowjetische ist, eigentlich haben die Bürgerinnen gezeigt, dass sie Anspruch auf eine neue Gesellschaft haben, demokratische Gesellschaft und nicht mehr sowjetische in 2020. Und ich denke, dass diese Stimmungen, wenn wir über diese neuen Stimmungen sprechen, sie beziehen sich nicht nur auf Oppositionelle, sondern auf breiteren Kreisen der Gesellschaft. Olga, du hast in einem Interview gesagt, dass die Proteste in Belarus aus einer atomisierten Gesellschaft ein Netz immer neuer kollektiver Aktivitäten gemacht hat, die sich auf das ganze Land ausweiten. Bezieht sich das eigentlich jetzt nur auf das Territorium von Belarus? Weil auch in Belarus haben wir ja seit 2020 eine sehr starke Emigration. Wie weit gibt es Kontakte zwischen denen, die ausgewandert sind und denen, die jetzt noch in irgendeiner Weise aktiv sind in Belarus? Ja, hunderttausende Leute sind ausgereist und es scheint mir, wenn ich diese verschiedene, unzählige Initiativen beobachte, die Belarusinnen außerhalb von Belarus entfalten, dass die Belarusinnen Mühe geben, die Verbindungen mit den Leuten in Belarus zu haben und Ideen, Initiativen
Bildungsprojekte für die Leute in Belarus vorzuschlagen, auch welche Möglichkeiten, dass Leute für kürzere Zeit ausreisen, entfalten. Das heißt, diese Vernetzungen bleiben, so schätze ich. Und die Leute versuchen auch jetzt in dieser neuen Situation des Krieges auf diese Verbindungen nicht zu verzichten. Danke. Bevor ich jetzt gleich für Fragen aus dem Publikum öffne, Olga, möchte ich noch stärker auf die Exilgemeinschaft jetzt eingehen. Ich habe schon gesagt, seit 2020 haben sehr viele Belarussen das Land verlassen. Viele europäische Städte sind jetzt zu neuen Zufluchtsorten geworden, unter anderem auch Berlin. Olga, du selbst wohnst auch seit einem Jahr etwa in Berlin. Und wie weit beziehen sich jetzt eigentlich diese unterschiedlichen Diaspora-Gemeinden, die wir haben? Wir haben inzwischen in Berlin eine starke belarussische, wir haben eine russische, wir haben auch eine ukrainische Diaspora-Gemeinde. Inwieweit beziehen die sich aufeinander und was hat der Krieg hier verändert? Vor allem versuchen jetzt belarussische Gemeinschaften in Diaspora und Aktivistinnen zusammen mit Ukrainerinnen etwas zu entfalten, aber auch mit anderen Diasporen, mit der russischen auch, mit den in Berlin ist auch Zusammenarbeit oder Kontakte mit Diaspora aus Kasachstan, Leute aus Kasachstan. Diese Kontakte sind stark und Leute versuchen in Diaspora verschiedene Projekte zu entfalten. Es geht um die Hilfsprojekte, es geht um die Sammlung von Geld, es geht um die Transportierung von Leuten, es geht um die Kulturprojekte. Es ist die Aufgabe, jetzt belarussische Kultur zu entwickeln und zu behalten außerhalb von Belarus. Aber diese Aufgabe ist jetzt auch mit der Hilfe der Ukraine verbunden und irgendwie zusammen mit der Ukraine eigene Aufgabe zu lösen, ist für Belarusinnen wichtig oder sogar vor allem Ukrainerinnen zu helfen nach dem 24. Februar und dann auch eigene Aufgaben zu lösen. So sehe ich das. Und feministische Organisationen machen auch viel. In Krakau zum Beispiel ist eine feministische belarussische Organisation, die Frauen, die vergewaltigt wurden, helfen. In Vilnius auch. Und das heißt, es gibt die Zusammenarbeit am Ort und Ukraine ist im Mittelpunkt jetzt von vielen und vielen belarussischen Organisationen. Aber heißt, wenn die Ukraine im Mittelpunkt ist, heißt es gibt auch eine Zusammenarbeit oder ist es im Augenblick vor allen Dingen die Sorge und Unterstützung der Ukraine? Verschiedenartig. In Berlin zum Beispiel ist eine belarussisch-ukrainische Initiative entstanden. Es hängt von Initiativen, von NGOs ab, wie sie diese Arbeit entfalten. Aber viele versuchen zusammen mit Ukrainerinnen auch Projekte zu entwickeln, wenn es geht. Danke. So, jetzt würde ich gerne öffnen für Fragen von Ihnen. Gibt es schon Wortmeldungen? Ja?